muhokeku ne akinyithanagiria ciiraniro ciake reke nyambĩrĩrie rĩngĩ ona kuga atĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Pastor Nicholas Karovia na ngoragwo ndĩ mũtungatĩri na kanitha wa Deliverance Church Karagita Embakasi itũra rĩrĩ rĩa Nairobi. Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna topic ĩrauga knowing the person of God. Knowing the person of God. Not knowing God personally, but knowing the person of God. God is an entity. God is a being. God has got a being. God has got a personality. Na Ngai no ahote gutuika wa kumenyo. Na no tokote gukorwo turi akugĩa ngwatanĩro nake. He is not in the distant past. He is not very far away that we cannot reachable. God is reachable and God is knowing. Kwa the title of my message is Knowing the Person of God. Not to help mwongozo ni kiugo ile buku ya Thuthuria 95. Na Thuthuria 95 ri ikauga atiriri, "Oh come, let us sing to the Lord." Oh come, ati ukai toinere Mwathani. Which means Ngai ariho. Which means not muinere. Which means no igwe. Which means na iguaga. Which means na agia na ngwatanĩro na andũ ake. Oh come, let us sing to the Lord. Knowing the person of God. Ikawa na igathie na mbere na kuga atiriri, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Ati ukai na mbere tuhure kerere takatifu hari nduba ya ũhonokio witu. The rock of our salvation. Ihiga ritu ri ũhonokio. Which means Ngai ariho. Na Ngai nĩ ahonokagia andũ ake. Na Ngai nĩ endete andũ ake. Athiĩ na mbere akauga mũhari wake rĩ atiriri, let us come before his presence. Ati tũke mbere yake with thanksgiving. Tũgĩcokagia ngatho and make a joyful noise to him with psalms. Tũgĩkũngũyagia rĩtwa rĩake na thaburi. Irio cia Ngai, irio iria Ngai arĩaga. Ngai nĩ roho. God is a spirit. Ati na irio cia Ngai rĩ nĩ kũgocwo, nĩ gũthathaiyo, nĩ kũinĩrwo, nĩ gũkumio. Once we make praise, once we make worship, we are giving God his food. And for this purpose, that is why man was created. Mundu ombirwo na gĩtũmi kĩmwe tu. Na gĩtũmi kĩrĩa kĩrĩ igũrũ wa itũmi iria ingĩ ciothe nĩ kũhoya na gũthathaiya na gũtũgĩria na kũnenehia Ngai. Come, let us make a joyful noise to the rock of salvation. Ũrĩa watũhonokirie. Which means nĩ kũrĩ kũndũ twarĩ. Which means nĩ kũrĩ hingo tworĩte. Which means nĩ kũrĩ hingo tũtarĩ rũũru-inĩ rwa Ngai. Which means nĩ kũrĩ hingo tũtarĩ na ngwatanĩro na Ngai. No rĩu nĩ watũhonokirie salvation. Nĩ atũhonokirie agĩtũrehe nyũmba-inĩ yake, agĩtũtuake. Na arĩkia gwĩka ũguo rĩ, haitũ no kũmũkũngũiya, no kũmũtũgĩria, no kũmũnenehia na kuga nĩ agĩrĩire. For the Lord is a great God. Ati nĩ gũkorwo Ngai akoragwo arĩ Ngai mũnene. And a great king above all the gods. Na mũthamaki mũnene igũrũ wa Ngai iria ingĩ ciothe. Above all the other gods. All the other gods yandĩkĩtwo na small g, which means they are not God by themselves. Icio nĩ creation cia men. Mũndũ nĩ athondekaga Ngai thĩinĩ wa meciria make. Kana mũndũ ageciria ũrĩa Ngai akoragwo ahuana. No Ngai ũrĩa wa ma arĩ kuo. Na nĩ tũrerwo atĩ Ngai ũyũ rĩ niwe mũnene igũrũ wa Ngai iria ingĩ ciothe. Na tũkerwo nĩ mũini wa rwĩmbo atĩ Ngai icio ingĩ ciothe rĩ no meciria ma andũ na no moko ma andũ. It is the philosophy and the ideas of men. Ũrĩa meciragia ũrĩa Ngai akoragwo ahuana. Christianity is so different from the other religions. Tondũ Ngai wa Christianity nĩwe wacaragia andũ ake. Religions ici ingĩ nĩ andũ makoragwo magĩcaria Ngai. Na nĩo makoragwo magĩciria atĩ Ngai ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo ahuana na Ngai akoragwo arĩ na mũthemba ũrĩkũ. No ũcio tiwe Ngai wa Biblia. Ngai wa Biblia arauga he is the king of all the other kings. In his hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is his also. Ati thĩ yothe rĩ, the depth of the earth ati akoragwo arĩ kuo. Na ciugo ici nĩ iraringana na Thuthuria 24 rĩu ati the earth is the Lord's and the fullness thereof. Ati thĩ yothe nĩ ya Jehova na indo iria ciũrĩte kuo na arĩa matũũraga kuo nĩ a Ngai. Mũhari wa gatatũ tũkauga atirĩrĩ,
Oh come, ĩkambĩrĩria rĩngĩ. Oh come, let us worship and bow down. Ukai tuthathaie na tugoce na tuinamĩrĩre. Let us kneel before the Lord our Maker. Nĩ kũmbwo twombirwo, ti kwĩyũmba tweyũmbire. We did not just happen. Tũragwo tũmbĩtwo na mũhiano wa Ngai. For he is our God. Atĩ we nĩwe Ngai witũ. Nĩguo Biblia ĩrathiĩ na mbere ĩgateterithia. For he is our God. Angĩkorwo Ngai tiwe Ngai witũ rĩ, tũkĩrĩ au na tũkĩrorete ku na tumĩte ku na nĩata tweka gũkũ. For he is our God. And we are the people of his pasture. Atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ andũ ake na rũũru rwa his pasture. And the sheep of his hand. Atĩ na mbũri cia guoko gwake. Today, if you hear his voice, do not harden your heart. Today, if you will hear his voice, harden not your heart. Mũthikĩrĩria wakwa mwendoreri wakwa. Kuma rĩrĩa twokire thĩinĩ wa thĩ ĩno, kana kuma rĩrĩa wokire thĩinĩ wa thĩ ĩno, o mũndũ wothe, andũ aingĩ rĩu arĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno, nĩmagĩte na chance ya kũigua the gospel. Ndaiguire mũthenya ũngĩ andũ a Life Ministry makiuga atĩ film ĩrĩa ĩtagwo Jesus Film. Thenema ĩrĩa ĩthiũrũrũkagio na ĩrĩa yonanagio TV-inĩ na ĩrĩa yonanagio social media-inĩ ĩtagwo Jesus Film. Atĩ thenema ĩyo nĩyo thenema ĩrĩa ĩkoragwo yonetwo mũno thĩinĩ wa thĩ. It is the most watched film in the world. Tene twaragwo nĩ thenema yetagwo 10 Commandments. The Jesus Film atĩ nĩyo the most watched film in the world. Nginya Hollywood na Bollywood na Nollywood, iria cia Nigeria na iria cia India na iria cia America, kũrĩa thenema ithondekagĩrwo nĩ mabũrũri macio thenema very famous, nĩmaĩtĩkĩtie na makainamĩria na makauga atĩ Jesus Film is the most watched film in the world. Film ĩyo arĩa mamĩthondekete nĩ mateithĩtio nĩ Ngai mũno. Makombainĩte messages ciothe cia the four gospel magacikombaina hamwe, makaruta rũgano rũmwe rũrega mũno, rũgacomoka wega mũno. Na thenema ĩyo ndĩrerwo atĩ translated to over 2,000 languages. Ĩtafutĩtwo na lugha makĩria ma 2,000 worldwide. Kwoguo nĩtakuga atĩa Biblia ĩrĩho, Biblia nayo twerwo atĩ ĩtafutĩtwo makĩria ma lugha 2,000 thĩinĩ wa thĩ ng'ima. It is the most read book in the world. It is the most precious book in the world because the Bible is the word of God. It talks about the mind of God. Ũrĩa Ngai endaga andũ ake meke. Na ũrĩa mũndũ agĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩgetha makorwo makĩgĩa ngwatanĩro hamwe na Ngai. Kwoguo andũ arĩa aingĩ majority rĩ, nĩmaiguĩte ũhoro wa Jesu Kristo through the Bible, through the Jesus Film. It is translated into over 2,000 languages. In Kenya, nĩ translated na lugha nyingĩ mũno iria meja. Ũhoro wa Jesu Kristo ũrĩa okire. Turagwo Jesu Kristo nĩ Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ. Na nĩguo Biblia ĩtwĩraga atĩ agĩtuĩka mũndũ, agĩũka kũrĩ andũ ake we mwenyewe. Ngai agĩtuĩka mũndũ nĩgetha agatuĩka wa gũthiĩ mũthara wa igũrũ, atuĩke igongona rĩa kweheria mehia marĩa matũmire ngwatanĩro ya mũndũ na Ngai ĩthire harĩa mũgũnda-inĩ wa Eden, nĩgetha mũndũ atuĩke wa gũcokana nake. Tũkerwo nĩ Maandĩko o rĩngĩ atĩ mũndũ ti mwĩrĩ. Mũndũ nĩ roho ũrĩa ũtũũraga thĩinĩ wa mwĩrĩ. You are a spirit and you are soul living in a body. Mwĩrĩ ũkoragwo ũrĩ o mũhuko wa gũkua roho ũcio. Rĩrĩa roho na mwĩrĩ ciatigana, twĩragwo atĩ mũndũ ũcio atĩ nĩ akua. Not in fact, nĩ geographical location ũkoragwo ũgĩcenjia. Tondũ nĩgetha ũtuĩke roho waku nĩ ũgũtũũra to mũhaka ũkorwo thĩinĩ wa mwĩrĩ. Nĩ kĩndũ kĩngĩtũũra independently tondũ ũmbĩtwo na mũhiano wa Ngai. No atuĩkire wa gũtũũra tene wa tene rĩrĩa waciarirwo no gĩũka thĩinĩ wa thĩ ĩno. Kwoguo it is very important. Nĩkĩo mwandĩki wa Thuthuria ĩno 95 arauga, oh come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come in his presence with thanksgiving and make a joyful noise to him with the psalms. Buku ya Psalms ciarĩ nyĩmbo iria Aisiraeli matũmagĩra gũthathaia na gũtũũgĩria na kũgoca Ngai wao. Rĩarĩ ibuku rĩa nyĩmbo. For the Lord is a great God and a great king above all gods. Thikũ ici kũrĩ andũ metagwo atheist.
mau ate gutire ngai ate indo ici tuonaga ona thino tukinyangite na guko tuhuturaga that it just happened mametaga evolution mundu ungi agoka akauga ndegä no kwegitwo evolution yagä no gwitwo evolution yani kindu kibuthu tondu how can something happen utari no ra watumire ki happen for those things the visible and the invisible nigetha ikorwo iri hori definitely hari ura waciumbire ungithie in a room like this one ta studio no ndikuo ukoretha ikiuritio ruthingo-ini ndungiuga ti theyo niyo yaumbire na niyo yekirire hau ruthingo-ini. If there is a wash on the wall, it just means that there is a watchmaker and there is somebody who put it and hung it and mounted it there. Na yo thi no rindi gituika ati niyo yaumbire riua riri tuiguaga ruo rwario tukaigua wega muno tukagea na energy ati niyo yaumbire, it just happened na rikiiga hau riri in the universe. If you reason out, you know, in order for there to be a sun, in order for there to be a planet, in order for you to be alive and to be alive, you must have a beginning. There is somebody who did put those things into being or into habitants. Let us come to this great God, for the Lord is a great God and a great King above all the kings. Mwari wa gatano where the sea is his. The sea is his. Tafadhali ina no danauga o ringi ona tiritari mona tibaita meri. Ayahudi ni andu metigirite iria muno. The borders of the Mediterranean Sea. The sea is his. Na nimegwetaga iria. Ayahudi, they were very poor sailors. They had nothing. They had nothing to do with the sea. It was mystical for them. Andu aria mandiraganiria na andu metagwo Phoenicians na Greeks na Romans. They had a great fear of the deep. Na nikyo mwandiki arauga haha, the sea is his. And he made it. And his hands formed the dry land. Akauga ringi mwari wa gatandatu, oh come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Mwari ucio uri na kiugo bowing, uri na kiugo worshiping, na uri na kiugo kneeling. And all this should be done to the Lord our Maker. Kiugo Lord ni mwathani, Maker ni mutumbi. Tuke tuinamirire mutumbi uria watumbire. Tuke tuinamirire mwathani uria watumbire. For he is our God and we are his people. Ati ithuĩ tũrĩ andũ ake. Which means we don't belong to ourselves. Which means we ndũrĩ waku we mwenyewe. You cannot do just whatever you want. You belong to somebody else. You are owned by somebody else. Nenda nĩyo injiri. Naguo nĩguo ũhoro ũrĩa mwega. Atĩ Ngai ũrĩa watumbire rĩ, tũrĩ ake. Na mũthenya ũmwe tene tũkarũgama mbere yake. And we shall do an account of whatever we did while we were still in our bodies. Hebrews 9:27 ekauga it is appointed upon men to die once. Ati no kwa muritwo muthenya umwe mundu akorwo akiuma muhuro uyu wa riua. Ati no arikie kuma muhuro uyu wa riua ri judgment comes. You are going to account for everything that we did. Na nturero the prerequisite. Kindu kiria kiri on top of the rest. Kindu kiria gatumire Ngai akumbe na kurehe guku ri. Ni muge na ngwatano nake utuike wa kumugoca, utuike wa kumuthathaia, utuike wa kumunenehia. Ona arauga tumuinamirire na tumuhoe tondu turi ake. Ati ona ithuĩ nĩ ithuĩ rũru, nĩ ithuĩ mbũri cia rũru rwake. We are the sheep of his pasture. We are the people of his pasture and the sheep of his hand. Akiuga, if you hear his voice, don't harden your heart. Mũndũ wothe arĩ gũka gũkũ thĩ. Tondu ombitwo kuringana mũrito ũrĩa wa Adamu.
okaga arĩ mwĩhia. Na nĩkĩo no mũhaka mũndũ aigue injiri atĩ Ngai nĩokire ngwatanĩro ĩrĩa yagĩte ho ĩgathũka ĩcoke ĩtuĩke ya gũcokanwo. Atĩ Jesu Kristo nĩokire nĩ Ngai ũrĩa wombire thĩ na igũrũ agĩũka na rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩgetha agatuĩka wa gũthiĩ mũthara wa igũrũ akue nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Na nĩkĩo rero, if you hear his voice, don't harden his heart. Don't harden your heart. Atĩ ciana cia Israeli rĩrĩa maciathiagĩra werũ-inĩ rĩ, they hardened their hearts. Na ithuĩ rĩ, tũrerwo tikahuane na andũ ta acio, tuororoie ngoro citũ atĩ your fathers tempted me and proved me and they saw my work. Atĩ nĩmonire magĩkoma Ngai, nĩmonire ciama cia Ngai, na bado magĩtuĩka a kũmũregenyũkĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ mũthikĩrĩria wakwa mwendoreri wakwa rĩ, ona ũngĩtuĩka nĩ wa kũricwo nĩ kĩũmũndũ rĩ, ũrore ona ũrore na maitho maya ma mwĩrĩ rĩ, ona wĩcirie na ngoro yaku rĩ, your sixth sense, your intuition will tell you that there is more than what meets the eye. There is more than this life. Nĩ kũrĩ na muoyo ũngĩ, nĩ kũrĩ na maica mangĩ. Na nĩkuo Ecclesiastes chapter 3 verse 11 irauga atĩ God has created eternity in the hearts of men. Part B of that verse, Ecclesiastes 3 verse 11. Atĩ God has created eternity in the hearts of men. Something tells you somewhere that there is more than this life. There is more than what we can see with our physical eyes. And there is more than what we can comprehend or think with our hearts. God is there. Beyond this physical, natural world, there is another world. No, it was the spiritual realm. It is there. Na tuwira watu thĩinĩ wa mwĩrĩ tondũ ona warĩ roho rĩ, you will go into that world and you will meet with him. Na angĩkorwo Ngai nĩwe mũheani wa muoyo rĩ, na nĩ wagĩte na ngwatanĩro njega angĩkorwo akĩũmĩrie ngoro yaku ta andũ aya rĩ, nĩ mũgacoka gũtuĩka a gũtũrania nake tene wa tene. Revelation, the book of Revelation, you got a Johana akiona ate I saw the dead. Ate which means nĩ kũrĩ andũ makuire. No mathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ rĩ, marerwo atĩ he saw the dead. Ndarauga atĩ nĩonire andũ arĩa matũraga magĩcoka magĩkua. Arauga atĩ he saw the dead. Which means ũngĩtuĩka wa kuma mũhuro wa riũa ũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ mũtũraine na Ngai, ũkoragwo ũrĩ dead. Na tondũ Ngai nĩ muoyo wa tene na tene rĩ, angĩikarania na kĩndũ gĩkuũ atĩ. Kĩndũ gĩothe gĩkuũ rĩ, githĩ gũtikĩrĩ kũrĩa gĩtwaragwo. At I saw the dead. It is a very frightening verse. And I saw the dead stand before the throne. No turero arĩa marĩ muoyo arĩa metĩkĩrĩte Jesu Kristo rĩ, acio marĩ muoyo na mena guo atene na twe. Johana 10:10 kauga atĩ ndokire nĩgetha mũgĩe na muoyo na mũgĩe na guo wĩ wothe. I came so that you might have life. Life in all its abundance. Nake Johana arauga harĩa buku-inĩ ya kũgurũrio matukũ-inĩ ma mũthia makinya rĩ, atĩ I saw the dead. Which means ona andũ aku nĩ monekaga. Matũraga thĩinĩ wa mwĩrĩ, makiuma thĩinĩ wa mwĩrĩ, nĩo marerwo atĩ I saw the dead. Tukerwo na Maandiko, God is not the God of the dead, but is the God of the living. Koguo ciaku rĩ angĩkorwo nĩ magĩkuire rĩ, tondũ mawĩko mao matiakinyanĩire na maregire njĩra ya ũhonokio rĩ, they are referred to as the dead. Na andũ aku kũrĩ kũrĩa magĩtwaragwo. Gũkũ thĩinĩ wa thĩ ĩno tũmatwaragwo kũndũ gwĩtagwo morgue. Kũrĩa mwena ũrĩa ũngĩ bũrũri wa kĩroho rĩ, twĩragwo atĩ it is the lake of fire, and they were all thrown into the lake of fire. Mũhari wa ikũmi ũkauga 40 years long was I grieved with them. And said, it is a people that do error in their heart, and they have not known my ways. If you hear his voice, do not harden your heart. Na turero atĩ aya mĩaka ĩno 40 rĩ, ona maũndũ macio manene mũno rĩ, na mawĩko macio mothe rĩ, they saw his works. Atĩ monaga itu mũthenya. No tukũ kĩrĩrĩmbĩ kĩa mwaki. Itu mũthenya nĩ kamahumbĩra kuma harĩ ũrugarĩ. Na kĩrĩrĩmbĩ kĩa mwaki ũtukũ ĩkamarehera ũrugarĩ. Na meka maũndũ macio othe rĩ, matietĩkĩrire. They were in error. Atĩ na ngoro ciao rĩ, igĩtuĩka cia koma. Na ithuĩ tũkerwo tũtikahuane tao. Atĩ Ngai, to whom I swore, Ngai akĩhĩta. In my wrath,
that they should not enter into my rest. Ngai akĩhĩta atĩ thĩinĩ wa marakara make matikaingĩra kĩhurũko-inĩ gĩake. Ndũkana ũrona tũrĩ nĩ gũthiĩ mathiĩ bũrũri wa Kaanani twĩragwo matiaingĩrire. Na arĩa maingĩrire twĩragwo atĩ no Kalebu na Joshua. Na andũ arĩa maciarirwo hingo marĩ thabarĩ-inĩ. Arĩa othe generation ĩrĩa yothe umire Egypt matiaingĩrire. Na ithuĩ tũrerwo atĩ tũrĩa twĩre kũmakĩra. Nĩ gũkorwo ithuĩ ũguũrio rĩ na ũmenyo wa Ngai rĩ nĩ mũnene mũno ona gũkĩra hingo. Atĩ ona Ngai ameonithanagia na kũhetũkĩra harĩ itu na harĩ kĩrĩrĩmbĩ. Ũguũrio ũcio ndwarĩ mũnene. Toguria ũrĩa twĩ naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Tondũ Ngai nĩ okire agĩtuĩka mũndũ. Ngai nĩ okire we mwenyewe na agĩtuĩka gũthiĩ mũtharaba wa igũrũ. Na akĩhingia kĩrĩkanĩro na akĩruta wĩra ũrĩa atũmĩtwo arute. Koguo twĩ na kĩrĩkanĩro kĩega kũmakĩra. So God is knowable. Ngai no amenyeke. His doctrine and experience no tũkimenye. Atĩ Ngai nĩwe Alpha na nĩwe Omega. Alpha nĩyo the first letter of the alphabet in Greek. Na Omega nĩyo ĩkoragwo the last letter of the alphabet. Rĩu gauka atĩ nĩ niĩ kĩambĩrĩria na nĩ niĩ kĩrĩkĩro. No ũtaũre uge atĩrĩrĩ, ta rĩu in the English alphabet A to Z ikoragwo 26 letters. Ndemwe icio 26 ndicio ihũthĩkaga. Na gũtirĩ hingo iria ciatuĩka atĩ itirahota ku express wega atĩ kĩongongererwo atĩ kana inyihanyihio. Nake Ngai nĩguo arauga atĩ nĩ eguũranĩtie kũigana. Na tũrero ndarĩ kĩambĩrĩria na ndarĩ mũico. He is sufficient. Alphabet, the 26 letters, those letters are just enough. Na itikwenda atĩ kuongererwo ingĩ nĩ njiganu. Na icio itumagĩrwo nĩ mwana ũrĩ primary school na icio itumagĩrwo nĩ college professor. Na ikamasafu othe. Koguo nake Ngai rĩ, Ngai nĩ nwambo. Na nĩ twĩgũrĩrie kũigana. Kũhetũkĩra harĩ Biblia na maũndũ marĩa mangĩ mothe ta creation. Atĩ nĩwe warĩ kuo na nĩwe ũrĩ kuo na nĩwe ũgakorwo arĩ kuo. Atĩ gũtirĩ hingo atarĩ kuo na gũtirĩ hingo agakorwo atarĩ kuo na akoragwo arĩ kuo hingo ciothe. Na kũhetũkĩra ũguũrio ũcio rĩ, no tũmenye kũrĩa tumĩte na no tũmenye nĩkĩ gĩtũmĩte tũkorwo tũrĩ gũkũ na no mũhaka tũkorwo tũkĩmenya nĩkũ tũrathiĩ. Koguo tũgũka tuokire na twagũtũra tũtũraga na ningĩ atĩ twakua rĩ kaburi tio mũico. Nĩ tũĩ kũrĩa twaumire. Nĩ Ngai watũmbire na Ngai watũrehire. For a time like this he created us and did put us on planet Earth. And we are here by a divine appointment in this generation of ours. Na mama tukomathira when the era comes to an end. Warikia mũkondo waku rĩ, we know where we are going. At the talk of past to call out talk past passively. We are on a journey. Going to a better place. Tũkerwo atĩ gũtirĩ ritho rĩrĩona ona gũtirĩ gũtũ kũigua ona gũtirĩ ngoro ũrĩa yeciria ũrĩa igũrũ rĩkoragwo rĩhuana kũrĩ andũ arĩa makoragwo mathondekeirwo rĩo nĩ Ngai arĩa mamwĩtĩkĩtie. This gives us the self confidence. Atĩ ona maicha mũthikĩrĩrio wakwa ona mũtũrĩre agĩkorwo nĩ ũkũritũha ona agĩkorwo nĩ ũkũrũra atĩa, there is hope. Paulo akiuga atĩ niĩ ndũraga no nĩ Kristo ũrĩa ũtũraga thĩinĩ wakwa. Atĩ na maicha marĩa ndũraga rĩ, ndũraga kũhetũkĩra harĩ Ngai ũrĩa wahonokirie nake nyonekera. It is no longer I that liveth, but it is Christ who lives in me. And the life that I live by faith through the Son of God who died for me. Koguo ndũkoragwo ũrĩ wiki na ndũkoragwo ũrĩ mũtiganĩrie. Life is a gift. Maisha nĩ kĩheo. And so we should enjoy it. Mũthikĩrĩria wakwa mwendoreri wakwa, ũtirĩ hingo ũngĩhota ku-enjoy life ũrĩ nja ya Ngai. Tondũ Ngai nĩwe life na Ngai nĩwe muoyo na nĩwe ũkũheta muoyo. So if you can celebrate and enjoy life outside God, that is not enjoyment. That is self-destruction. If you want to know where the real action is, ũka kũrĩ Ngai. And he will give you that peace of mind which surpasses every human understanding. Even the peace of the Lord which was obtained through the blood of the cross. Atereto na muhuro wari wa muthikiriria mwendoreri wakwa, it is time of preparation. Nĩ kwĩharĩria tũkoragwo tũkĩharĩria nĩ ũndũ wa kũrĩa tũgacoka gũkorwo tũgĩtũra tene wa tene. It is an internal destiny. Kũrĩa tũgathiĩ nĩ umĩrĩre wa mĩrere gũtirĩ mũico. Ndini cia nyoka nyingĩ
na ikageria to make up. So once you quit this life, and your life is not in proper with God, ne kuri ndini cienda guka kugeria kũbirunga hapo na kuonania ati it is all, na makageria ku make mark up. Ona angĩ makauga ati mũndũ arĩ gũthira nĩ athira. Ona angĩ makauga ati gũtirĩ hingo Ngai angĩtuĩka ati nĩombe mũndũ ati na acoke amũheririe. Makageria kũrehe a sort of an acceptance unto the saved. Ona angĩ makauga ati waku nĩ magoka makũhoere ati Ngai akũrute kũrĩ ũrĩ na akũhoere akũingĩrie igũrũ. Muthikiriria wakwa, if you breathe your last, if your heart beats the last, and your body quits, and your soul quits from your body, there is no second chance. Whatever will be done must be done when you are still alive. After death, there is no change. Na kũrĩa ũgathiĩ nĩwe wamũrire. Gũtirĩ mũndũ ũngĩũka atuĩke atĩ nĩagũcenjia that situation. Atĩ ũrutwo kũrĩa ũrĩ, kũrĩa wathire ũingĩre mwena ũrĩa ũngĩ. Atĩ kana tondũ ũrĩ mwena ũrĩa ume mwena ũrĩa ũthiĩ kũngĩ. Twerwo gũtirĩ njĩra ĩngĩ. Neane ĩrĩa ĩngĩtũma tũhonoke tiga o rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Akiuga nĩwe njĩra. Jesũ ti gũtuonia aratuonia njĩra. He is not showing us the way. Aratwĩra nĩwe njĩra. Agatwĩra ati ti gũtuonia aratuonia ma. He is not showing us the truth. He is the truth. Na agacoka agatwĩra ati ti gũtwĩtĩra aratwĩtĩra muoyo, we nĩwe muoyo. The life of God in Greek ĩtagwo zoe. The zoe life of God. Nĩwe kĩambĩrĩria kĩa muoyo. Life emanates from him. Muoyo wambanagĩria kuma harĩ we. So he is life. Ati he is the way, he is the truth, and he is the life. Koguo there is no change which can come after you have quit planet Earth and you have quit the body. Revelation 19 verse 7. Ĩportrayaga kanitha as a bride. Na twĩragwo wĩra wa mũhiki nĩ kwĩharĩrĩria. Na ithuĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩharĩrĩria nĩgetha Jesũ Kristo oka tũtuĩke a gũthiĩ nake tũkahurũke. Your life on planet Earth is a precious time, and it should be all about preparation. Kumenyana na Ngai. John 17 verse 3 kauga that they may know you the true God and Jesus Christ whom you sent. 1 Thessalonians chapter 2 verse 7, 8, 9. Ati andũ arĩa matũaine na Ngai na andũ arĩa mataiga commandments yake na andũ arĩa matoĩ the gospel. Muthikĩrĩria kwa mwendoreri wakwa. Don't let life slip when you are not prepared. Mũndũ ũngĩ akiuga, I wish I knew sooner, or I wish I knew. Kiuhigo ũngĩkaigua kĩũrio, phrase ũgĩkario, it is the most regrettable statement to come from any mouth of a human being. I wish I knew. Ona ũngĩakongerera sooner. Tondũ ĩkoragwo ĩkĩonania regret. Which means yonanagia atĩ nĩ warĩ na chance, no kĩupuza. But now you want to go there, but the chance is already gone. So, let us never say that I wish I knew. Let us be prepared. Let us come. Let us come and sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God. The $1 million question today. Is he your God? For he is our God. Is he your God? Do you know him? Do you know him in an intimate manner? For he is our God. And we are the people of his pasture. Are you a person of his pasture? Where ule waruru wake? Where ni malisho yake? And the sheep of his hand. Na mbũri ya rũũru rwake. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwĩhokeku. Ngai nĩ akinyithanagĩria ciĩranĩro ciake. Karumbeta yo gakũhuhwo. Gũcoka gwake kwa Jesũ Kristo. Tũrerwo mathayo. Atĩ naguo ũhoro ũyũ mwega. Ndũmĩrĩri ũhoro ũyũ mwega
negakorwo memereketio the yothe negetha andu makorwo maiguite negetha naguo muico ukinye. So one of the signs ya kuonania ati Messiah ni aracoka ni ndumiriri ino njega ati ni hunjie everywhere I right center day the night 24/7 kiugo kia Ngai ni gikoragwo gikiario. Kwoguo they have got no reason, there is no valid reason ati mangihota kurugamia ati naguo horo uyu ni ati ni maiguire horo uria mwega lakini wakaiupuza. Muthikiriria wakwa turakirwo tutikahue na ndutaya ati miaka 40 mahunjeirio na makiona mawiko ma Ngai na makiomia ngoro tutigakorwo tuhuana tao. Jesu Kristo ni okire. We are in better times, we are in a better covenant, so it is ours for the asking. Muthikiriria wakwa mwendoreri wakwa mwende agiko mutuaine na Jesu Kristo no ngure ucokere ihoya riri thutha wakwa tuga kurikia uga mwathani Jesu Kristo ni ndaigua kiugo giaku ati you are my maker na niwe wanyombire with the ultimate purpose ya ngugoshe na ngukunguye na nguinamirire na ngwambararie. Ingira ngoro-ini yakwa muthenya wa muthi undue kiumbe kieru utuike Ngai wakwa na ni nduike mwana waku na ni nduike wa guturira muturire-ini uyu no cio ngiuroka guka. Andika ritwa riakwa mbuku-ini ya muoyo, thambia na thakame yaku iria uitire mutharaba-ini na ni ningucoka gutuika wa guturira. Ni gukone thiini wa ritwa riaku riamure na itheru ndahoya na ndetekia na ithuothe tuge amen. Muthikiriria kwa mwendoreri wakwa Ngai witu awike wega, Ngai witu akurathime, Ngai witu akuonekere o nginya rĩrĩa tugacoka gucemania aramithi ĩno turorete. God bless you. Bye bye.